Pea whenau whai atu le teimo solo, teimo le tau nei ona tau nuu mai fo i leo stasi sa vea fo i masui o le parlemene o New Sila, ia tamali fo i pole whionga Anae Lupematasila Lima afa Anae. Maua le avanoa e Talanoaga fo i seisi fo i lafo le o tau mwhai e watu mtau sangai ia le malo New Sila. Leo le amatolu antu ia ma le sunga fo ia taeng ia il taro por lamel nei tae au whatalo watu a Anae po lo whionga Lupematasila nei tae au fo malo se fo manuia? Malo se fo, paptai fo never no. Ia, malo teang lausu? Ia, ai au manguia, whasau foi sa kako kungu, maua mai foi ia whasal laungai a kungu maua, me se foi Samoa ngik, nganga umanga e whapai foi le pai man malo Samoa, me se foi lau whainga runga kofi le kua, malo le whakokoa, malo foi folau. Malo le folau manuia nei tae au. Anae, ia, te lo te muli tātou whelo, ia i o le tau mwhainga o le tātou sitseni, le ua pāsia, whaafatai le tua, whaafatai fo i ngā ruenga i la o tau komiti. Ia, ai talanoa mai tūlanga pena e toi o mai ei nei tātou o tunua wā. Le tau maa wātua e whaapea o lo e tau mawhai ia i se lafo e tui nātu tono le malo New Sila e whaatatau le visa lea mō Tagata Samoa mo le Pasefika. Whaamole mole. Ia, paptai lava. Ngai lo ma ngili whenga kā kere o lo fisera ingu Sila ka whenga kako visa waku ingu Sila. E leo kako o fiki o konga lako umala. Pasefika. So o lau petition e whainga i avel malo Sila. Mo Samoa, Konga, Fiki, Tuvalu, Vanuatu, the Solomon Islands, e kufakasi. E sua se milionga i ngo e sangi pepa ngai. Okay. And 1 million is le kako kuli le ngumela. Okay. E umal kako le aso limo mei umele petition lea. O le petition o mga pasia mai malo Sila le fa upung o le whengal men ngai. O pasia koa. Mele se avelul kako pepa yei se lako whai lako filfilinga yei. So mele iai, e ongos fulu ngu o laulangi au mai e ma whaingo aku kongu Sila. Stamp lako passport i le malai valele, ngofol koluma singa visitor's permit. Oh. So mele kak whinga ia, ku u mai le avango le mo ka kol Pasefika. O le al mea ko ke whaes ese e ma kou mai singu ulea. You mean ongo se fulua kongu ia ele apala ini visa. Le ai kangu mai a stamp la ko passport visa free koluma singa. Wow. So mele finga ia o le a fa fe mako. Yeah. Why you treating us so differently? Why do you discriminate mako? So o winga la kala fa pe a ka ko kufakasi ngu ulea. Kufakasi fo umak ka sengi mengi e sili aku milionga ngo ka ko moa. A lesi me ia so sesi. So sesi malalangi mwhainga lang kako. Uma wakal ngoilungo TikTok, nga makal campaign last week on Tuesday la solua. La songo fuwa os fulwafe. Wa mai konga. So lawa maka nga malama kaka. Okay. And I think men nge les me whenka ya kako. Le kako e lor ki nga inga kako le whenga nge Usila. Ele fi malanga ko per ma liu po le a kele faso sale fai. We have to eliminate that. Yeah. Pa ese. So this is the answer pe a fai kalia. Ala ma papa e le I whenga fa pe mo skako ke Usila men nge. Mankua. Nga maka le siksengi ke e mai. Ke e mai. Le almen ku pulewo manguia. E mo I le manguia a koa but wo mo ka mongia lewa fi ko kelinga ma kule e kingam kama la wala mo la singi so a fa penga fu ka ko finga men ngai o lo wai lo ka ko mongia men ngai it may not happen overnight but wo me fa ngai fa makala ma fa wo Sila I la ko me sele fa ya ka ko Pasefika malesi o kaimi lewa yai e fe ka o kaimi le yai la wo makala ko vesi I le sawa singa. Yeah. Mele ko kupu kipaki, len kupu ngi lalkonga, kaulanga kilo, kaunga sui la ko mafafome ya kako. Strategically, they have to work with us. Yeah. Le fuelo Amerika, ma Australia, mangusila an mele. E mo ilai esir kalonga Trump la ka foi ma ngalanga gang la yai. But at the end of the day, the Pacific is strategic. Yeah. And putting all that aside, kaunga pa Usila le me mai ol overstay. Ole overstay. La ko pa ya. Yeah, kasi same song. No faculty. Okay.
ai fai e ke whainga kāla whainga o pepa ke sau iai. La me la whai. La e ngofa se ua lau kama whai. Wai ke loa ke alak ngi ke lim whai koe sau. But a whai whainga o whia whainga o pepa. E le iasi me kaupoli ai. So mele ka kum ngau iai. Ku mai le visa on arrival, 3 months a visitor's visa. Anybody who breaks that law, from ale whare kongi ai, e lem whain koe fo i a kui ngusila kol ko sanga. O ke le mga asaul ko kasi e whaleanga e me mo ngā uma. That's what always happen ia kākou. Al pongal nge ko po mengi, o ke le whailau fia poko lai o ngusila. Oh, mako whainga. Mako, whalau alu kupu ngai kai whai. Aleis me ngai whai. Lau fia poko Samoa. Too much fia poko and get nothing. Malo, Anae, I think this is another milestone for our people and the Pacific. Malo, for sa ili malo e lau fiong. Now we've through that citizenship with the older people. Ia le lau whaaku le lafo le lau fiong me se fo ia so ko miki fo imarko nge fo lo lango inga. So it's a very good step for Samoa, not just for Samoa. Pasefika. It's a massive significance to us. As you mentioned, there's a lot of we go to New Zealand almost every month. Because even now with the if you have a 3-year multiple entry visa, you will only allow to stay there for 30 days. Not 3 months. And I think the proposed solution that you mentioned, that this is the only solution to the overstayer issue, is to have the free visa. Because you don't need to stay there that long, because you know you can go and come back. I mean, if you look at it, the first thing is that we have enough facilities now in Samoa Mokako. First of all, the RSC. Yes. The RSC has been a win-win for not only for us, but for New Zealand. And this is one of the arguments. Our people have come here. They've turned the horticulture and the fruit business into a $1 billion export business. Of course. It didn't happen without us. Our people contributed a lot to New Zealand. And that's the argument. We have been going to New Zealand since the mid-40s. We are the ones that built New Zealand's economy in the 40s, 50s to the 60s when they went to the Industrial Revolution and growth, right? When that was over in the 70s, what did they do? They hunted us down with dogs, broke through the doors and deported us with the dawn rates. They forgot what we did. But today, the Pacific people have put New Zealand at center stage of the world in many things. Where would the Australian and the All Blacks be without some Pacific players? And now Europe is stealing our Pacific players. So we have a proof of work here, but that's just in sports. Then we can come to opera singing. We can go to anything, and we can stand tall. We can stand tall and be. And don't forget, recently, Maji Apa Fepulea headed New Zealand Health, the biggest organisation in New Zealand, 80,000 staff. She's a Samoan. She's just resigned because of all the fiasco that's going on. Why should she take the blame for the failure that's going on at the moment? So, I mean, I say that and I push Margie because ko Kelly, look, Margie, so don't look at us as if we don't achieve. That's my point. My point has always been, if you give people an opportunity, you don't know what you're going to get. So, over the they really have to change their thinking, and I think we have enough evidence. Tell us what have we done wrong. Just tell us what have we done wrong. Because my sister's involved with that. She was able to, through their study, to tell Sila. Kaule luas full lima pasenge o kangak Pasefika lesa overstay kemingil ficus full lenga fai don rates. Al suenga ficus full lima pasenge o palangi maisi ngulaile isu alako. That was the discriminatory action that was taken against us. You know, fengo fiangi lok ngakalang. Ale su el palangi la overstay yo. Akako afai fu six suenga. I'll guarantee you that aku palangi la overstay ngi fu kemiangi ala me kako. Ole stats New Zealand from last year in December November. And I must say Melos Faiko Samoa people arrive in New Zealand. And number one, I say of course. O Sainga, o Filipina, o Inkia, Maisingu, Lalangi ako. Yemangku sa ir kay Sila.
Samoa mo palangi longa lua mauli long kol Pasefika. Ngewa palangi mauli Asia au pauka kon me fa ila ko fainga ya ka ko ale kala fai ko isi. Me kongwal ngai o ka kala fai ko isi mai e kele la ko experiencing a wenga me fa pengi but man kule e mo experience counts. But without a labor force, you can't get anything. Me foi le ngalo ya Trump malang vai ngafia poko le fingi. Au singela kan kala kau dipot ngi. O ila va vai ngala ka fa kwanga la ye. Very important part of the puzzle. Without it, if you've got no food, you can't live, and that's what they're going to find the hard way, you know. But it's an exercise that they're exercising. But you know, that's just an example. From mele kupungi la langi, but o kako ia look. I can't think of anything they keep on rejecting us. It is a absolute insult. Yakako. We stood by New Zealand in time of war. We have stood by New Zealand in building the nation. How can they continue to treat us with total disrespect? Total disrespect. And Pasefika, they are governed by respect. Even kakusa vali le face Sila, we do it with respect. Manku level surveilling fine le lua femel kolu lenga petition mo mole slawa fi ngol mole siksengi. Kakusiva, kakupese. You know, le ya se fa le kung kakumesa ai fai ka file mo me fia. O le style level nga kako ele o kele manga asui. Kau kele aku kako fe ei foi me peo isi. Malako la papa. Nes kako me fai papenga, fai le mua kako me. Ai pongo palangi fa mai la ko fa pe le kako fa alo. They regard it as weakness. That's how stupid they are. Because you know, respect is a very important thing in life. Ila mau kalango foi mau le fa ko fi ngong lai fai. Awol ngalu ya ko. Respect is a two-way road. It's not a one-way road. And that has to how you have to think. So because we got a result. 27 years I battled this thing, we got a result. But the fact is, it was an 80% result. Ai me la e o kere fia ai. Lai mangingo la vai lo ma fo fa pungo al Privy Council for me fa o ki ngā lenga whāngau after the 1st of January 49. Le whai people see between whāngau between Lufu Farm and Whaiva e kusalako. They are part of the deal. Ai le ke aku lo official ngai. Ne ke mai le ai senga. So mera we le kusi le minska. O que fonga la ko kalangol men ngi polal sa polal se because let's say la fa long me le fa ngi o mo fo ngo fa ai I will take a legal challenge ya la ko pesa ol me ngi pere ai because ele fa ka ngo fo kalila ko la ko kala fa mai we got to challenge it to get the proof, right? E me uma fa penga fo even men le fa mai ole o suli la ke suli. O kala National Party mai se la wafe fa ko afe. Fengo ko melanga. May all our officials gave us that. In fact, we want to challenge that for you. Walinga wenga fa ma luman wa Carlin sa poli me pelkangi. Es fully mafe. Ngumela akoa. A fa ka es fully mafe ele ma fa ngap ke ya me no sul. Right? So they're the two things we have to fight. Malisi me finga yai. Ngo manga o e vainga ma kule ngi. E mo 50% o pensione lai mau Sila mo la ko pe angofo pe Samoa. And the reason was this. O Sila kula fonga poloka ngai ngakangi o aku la ko rights lenga ka umai their highest court, the Privy Council. And therefore I think they have a legal obligation to make sure these people I like it at this time. But okay lo lai makala mai fai ko am fanka ko aku ko finga me fa pengi mankule melenga faingi o nga fai amendments to the 82 bill. They didn't cancel, they put amendments, and that was deliberate because our fai amendments ele ma fainga la ko kala mengi ko kango ele treaty of friendship male protocol male kota e ka ki esia me nga so leka ko kam fai pe fa so isi mele complete il fingal mengi foi mala ka le mele le ka ko kota mo fia kau sanga faile kouta Samoa ele I mo ngumela ele a tonu mel ele ma ile a
Whawhenga sau sisi mai le ngu lai kua. E ku mai ngalo wenga mal kakanga ho felong business ngu sila le vai ai. How? There's no way I'm whainga whaime whapengi. Me ku pue o aku isi whai po fia po foi le whakau mai ngalo wenga lea. Mai koe whakau mai ngaka le alaku. No, e leisi ngalo wenga. Whale kong le mea koa. Wai lai ngalo. E whail sus wenga le immigration ngu sila. Pe le al mea wa awe ngalo wenga le lea. A whawhera unemployment. Me whapenga. So, o mele ko fikau mga finga o ye ka ko e fengo fia ko pa ku malo e fain men ngi ele ka ko le e ku le ku fafo a se ile ngo mai le pa local level quota issue se la ko work permit full ma singa alu so la ngolwenga a mo mangwe me a ko ale mo ko fo mai lo another problem le quota le trying to find a work permit can't get it you create a lot of undercover stuff you know that's what I don't want to but the fairest thing manku ele o ka ko le quota Ngwal Parliament i bonga i fiku finga o ia National Party konga fai quota mo fiki konga mai si vainga ke ke national anga solo Helen Clark i longa kausanga mo mua o quotas lenga ave isi ul Pasefika maleki o Pasefika ling finga o ia ke national ling fai uma le ia Helen Clark o me foi nga finga ka lenga ave petition ke mi le sa ia le malo lepa ele fai ngo mga afunga ngai songa fai langa o ki loa o Helen Clark ko kasiang kulang lang kako lai ka kiele I hensagil valua nia fasili Helen Clark fapea o leale me ko ke popole ai I le Samoa fe Samoa mai fa fele full family onga Australia e mafaingo mai ni kaao e mo uma me uma kongu Sila o leala me ko ke pole fo ai me fapengi o lava me se o fai Sila ya Samoa ale la ko fai fo ngai me so like a kia kala fa nga Helen fai so nga fain kala vea so nga fai ni kala ya il palmier kiminga pelengo ngo fa fa kai bla kali Find the right time. fai le kali fa mai o la ko ia mai le ia man ko mera kupula nga kulo la makio ma Dr. George Barton to the international human rights awa maliu ko inga luaf mas fukasi leia se cinco ku mai lang mengi I loia palangi po loia sa le si kasi so ka kiam ka ko fakat kali ya le fai ko len ko kala mangi ile private members building ave e teana tu yon le ko mauli le greens o kala mai lo fai ko la kala mai kong as a member of parliament o ye foi la le ngo ka ko la ko ngo sa lo ya fa ko ai mele la fai ma ko le ma ko mi kilen mau o kusi I fai pule uma fai ai over ka pole mass migration it is not going to happen this is not mass migration we have to look at the people that the Privy Council said are entitled and we have to deliver that this was your highest court what message are you sending out if a government has the right to break the ruling of the highest court what is that telling us so I didn't regard for me racist very long fai lo lang wa o fai pile fa pe because se ko mo for coming ang fail ko decision You were not in the right frame of mind. so le wo ma kemi ka ko fa sa o se okay malo fa tai nai tado tole noi le la fole por petition le le mo atu le na sa no na tale noi atu yono il melo le citizenship le na tala noi se si tono pa menel temine le la fole to fatu atu famon mo well ngo kalngo e pia Winston Peters e me se a Winston ma ke kalngo la me fa pengi ai la foi lang mai funga ya ka fa kari ai pole ale le me la come con palmeni so o fengale ai o mo lo ka ko mo mo mele kuli ai aver ka ko campaign ka ko sa vali o malong Sila o ke ma foi ke mi leso nga pe ako killing Samoa Pasefika ako ka ko fa kasi ave petition se la ko lo ai le ka ko e ko ka ki lo la la ko e va ai le al petition ngi pe faise la ko select committee process e ka ko ya ko kalango yai I mean I would like to see a select committee process se wa uma pe fia afesa Samoa mafiki mai si wa ko ka yai pe manku melen ko pule select melen fa le 16 kala mo ilava fe kangisi kumiki fa longo mai I kala lenga ku aku ya ingel fa le kongo la ko langa
I le meleng fai il National Party. Me foi ngā leo kufa kasi ele uma. They supported 100%. And e whainga kai lau wea kui ala ko ngā kari mai mengi. Wha whenga kua kulpa. Enga le ongs fulu isi ngu mai lalangi. Ai leko whapel Pasefika. And I mawhai, ele kama whai mua. This is the first time we're going to fight this thing. And we're fighting it united. Leka ku whakasi. That is power and strength for nganga in itself. O a whewha ngā tail petition? Aso limo mei. When is the next New Zealand election? Next year. Okay, good timing. Yeah. Malisi me o tami le ngai. Yeah. Mangku le sawa senga le ngai. Yeah. Le wo fai me ki paki. Le wo e la konga. Kaunga la ko ma fau le lei. O le alme la kupu isi. A kungo Pasefika pa fai le kla ko le vava ai mai. Ma fa sa o me le ka ko le fifi ya. Okay. Right? Okay. That's the most important. They should be studying to understand what makes us tick. What do we need to fix these problems? O le mele e visa ni Sila. E tangata ua lua tolu masina whaatari visa. I know. A le mele tano ai o le au ngā mo visa voi o maliu. Whapoiponga o so whapuase. O le me voi le Anae mo le silfia le tātou tanu. O le tō tēno mātou i nei Samoa i malanga soa. E nei mo se fia ngofo New Zealand. So le. Oi pero apia. Yeah, Sila mai. El kala lava ngā o whalong e o whai whai e. Mako le mai mako ngā ka whia ngofo ngi. Ka whia mai a masiasi la ko a inga ma whai la ko sa ka wha mai. Au ko le ko ka whamai o le overstay me whapenga. They haven't got the mental attitude to understand at this point in time. If you make it easy, there's no problem. No problem. Yo whai alau kala, e se aso I luma aku o lewang o ki mina. E o makala mawhawha o laulangi. O le alme polo kai ngā kai mai. A whai o mai pala angu e mai ai. Ka a kalkasi al me ku ya ele ma whainga la ka oninga le whahua ele ma whainga la ko whaonganga me le umale whai mo ka ngaka ngei le ku la mo ki mai a mo sangolwenga a le sangolwenga ele kia ele ma kure aku skupe pavai ko fo me nga sawai. That simplicity is what we need. The world is shrinking every day, you know. So le alme le te whingalo ye mo tālo tangata. O mele ko mga yai le wo fafo le form. So le form le ngi e mo mai I fale o lo uma Frankie. Okay. Whainga sengi ngā ko fafo I ngā ke leila e forms. A makon ngua ngafi ma le Minska o Whiwhinga Women's Affairs Ministry. Yeah. With Anna and they have agreed for ngang if mai le la vaku la co forms. E whaile le fongo Pule no wa. Pule o whainga pule Whiwhinga o ki ngā. Suyo no. Yeah. E o mai. Ave forms ni. Ka kia la ko e sengi mai umangu. Sengi a ko e whafo I mai. And o meni le manga I le kio man kako media. E kala ngol meni lunga le kio push. Sengi pepper. E o mankua a kako le wha ngā leva ngoa. E misi leva ngoa. O keimi ngi o ke mga o lava e Pasefika ako e wha ali maka Sila wa lava ko whenga e mako. Yeah. This is what we demand now. Malo, whaftai. O le fo I lunga o le website ale pale mengengi Sila form le a. Okay, o mele wo iai whangangi. Na whaile application I o ele malo o Sila mga e whaile mako petition. La wa approve mai e whaile petition. Yeah. Wa approve for wha pungal petition. Okay. La fo iai iai lako website. Okay. Ai aku iai e kau iai le ngoi kono website su mai ele petition. Okay. O kusi aku ngā pele ai. The website. It's there. Yeah, then you get then they'll know in favor ingi nga makala sululu ba lua lea up to Monday makumai ai sfulu afe o mangsengi mai la langi ako mai America mai singu mai kele alengo fala no TikTok so rowing ole nga fo ile mo taro tagata Samoa mo Pasefika around the world. Yeah, everywhere. Support this and sign this petition. But not only kakal pasi pero si Japanese pero Filipina pe ala ko mga lango mengi singi man ko ka fo ngala ko lo ngu ese la ia e fo mangu mo la ko mengi al me fo ka ko lo ke wala ka mi I kongu Sila wa suile aka ngu Sila. I think in resi sfulu lima kausanga la lima sfulu ka mai fafo pasenge lima sfulu palang. Ta ku mauli maka ko mais o kem foi nga wo lo el swing o mea
ai va ai la kong ngai le ako o palamene mo Sila la al mela o ye ngai o ye uma kangaka mai fafom falling SS man ko le paleng o mak ngai se fulu Pasefika sai 5 sama inska so ali mai ngal mele o mak sui ol fenka yai o le sui o mafafa SLA national mo walu la ye mo mo melngi ka fa ka sui la mo mafafa ye mo pai al keminga which is nearly 40 years now e le aso New Zealand is going to look like us. The Beijing of New Zealand completely. The interrelationship, intermarriage, the children growing and everything. The world is changing fast. Okay. Alo, faatatau. Lango Winston Peter Medio. Winston will back us. I national. They will always put a negative on this because that is the stand they have to do for their voters. But I'm glad you're raising a Winston. I'm a fan of next year. Sila. Manku Sila lur paloka. Or paloka mole ikumalo. Mal paloka mol paki. Lau kaleka feka Pasefika. Avel ko palo ke li kumalo malo po ai ko ke mga yai ai faile ko pa di vote le e ave ya New Zealand first ma Winston o ke mga o pe ma faile vanga mo se ngumela kele e ma fainku ko kasia Winston pe pa mi Sila o la vanga ngalo isi kal kasia I mo foreign affairs ministers vai o fiko sanga o longo loko malonga nganga akoa o ka ko Pasefika Sa aleo. ka o Pasifika nga ke finga wa O le matai Samoa. Vavasa ana ia ai o lo masangi le ia Winston la kala mo lava longa loko lava o Pasefika Pasefika finga ia nga ka o ke lo lava ki nga lo loko mene ku ngi ki paki o mene ku foi I la konga because I feel like pa ua ku ia as the foreign minister le ka fai su ila wala finga fai o ke lo foi la e lango Winston ka kumene kam fai I'm sure 100% we foi nga lango sikseng Yes. kala mo angle ai le ku New Zealand first Winston male act ele kai o sikseng meneng mo Sa aleo. kala mo ila bala awa ngala ka ko ele kai ngo ye meneng because nga ku mai national malako pa loko mai makala ku kenga nga ku lo act male New Zealand first mako akalo o mo ka mo ia lewa kala mai pass the first reading, halu second reading, fail the second reading process, whakawha longo mai la vaingangil palamene, I leo o Pasefika, mese leo Samoa, I kemi ima mese senga whai mai a kako, makakuainga, fast fulua kausanga kakawhakalia. All right. How is the petition dispatched to other Pacific Islands? I'm going of kako, because now we have to conduct. Now leo ko ki fi ali fiki le second week I think o maki. O kalango ya ele wa ave mo kalsanga la ko high commission umala ngo Sila ya maka fakalngo mo maka nga o pela bla ko ngo fo kalango male pala mi po ai ko ngo le ya e kaunga la ko mala le ya mele ka fai ma fa o ngala ko nga ka sangi uma pepangi wa fa ele sangi pepe le mangwil ka kompai we need 100% plus ingu uma o ke lo mai fiki ma ko la kalango ki they are very strong supporter me they see the validity of it o ke lo fo isi e ku fakasi al me Okay. Alo. Faatatau Anae e polo whionga voi Lupematasila molo no. Thank you very much for your time this morning. You know, it's a pleasure to have you and your team. If I'm malama tano tangata ina ia malama o te rofo ila matu sosoani. Ia e push ma promote ma tule ina ia malama tangata ma ia telling tato form to sign. So all the best ka competition. Have kai lava Eles me assisi. Yes. O me ka ko uma. Morning now. E mo le ma como fai kule me fa pengi. Al mel ngi a mel Pasefika. O sikseng me Samoa. Samoa uma le risco kasi men ngi. Le uma ka mangui ka ku fa kasi. Ka ku fa kasi fo men ngi e mos ka mangui. Fa kai la ngi vango. Okay. So one more question ko kai le mele issue with the women who were born 1924 to 1949. Are you referring to the ones born in New Zealand or born here? So it goes like this. The Privy Council stated, any woman born after the 1st of January 1949 who married somebody born between 24 and 49 is eligible as the same status.
Okay. right? But there's a misinterpretation going on at the moment, and I intend to fight that. If we have to go legally, we'll fight it legally, because I am absolutely, standing on this. This was the intent that was meant to be. And the other question is, they need to bring the men in, because that was left out altogether. They're discriminating against men, and we have to fight. We as men have to stand together sometimes. Kai lava nai ne kau se luak le wa foi wa. Yeah. Pe akso pu pala fionga ya so alo ya ya le upusa mo fo inga ko fa mau ma le kanga loko. Long view ma deep view. You know, why do you have to care about others? Because you already in New Zealand, you're a citizen of New Zealand. But fa kai su ela fa malama ki kilo me fo so ka ko ia la fa fo ma ia Samoa. Ya o mai ka ko pongi fa moi fa kai fo ngi ka mari isa di malo. Ya wa ya ku pulanga alvo fo ya me se verko kelo ka ko. Fo ia ka fo ya New Zealand ni va ya so ele po expire vis. Nei va tai nai taro to so tai pea. Ole na ua fa fonga mai mole tino fa Talanoaga ma le fionga Anae Lupematasila afa nai ia il tulanga pe na yel tom fainga ole tato visa le ia mo New Sila.